Pernikahan Anda Bertanya-Tanya Bagaimana Membedakan antara wanita yang hanya menikmati waktu bersama Anda dan wanita yang benar-benar telah mengembangkan perasaan mendalam terhadap Anda. Karena beberapa wanita tampaknya membuat perubahan signifikan dalam hidup mereka untuk pria tertentu. Sementara dengan pria lain mereka mempertahankan jarak emosional yang konstan, bahkan setelah waktu yang lama. Ini bukan intuisi ajaib, bukan ketergantungan, dan bukan kebetulan. Ada perbedaan yang jelas antara seseorang yang merasakan ketertarikan sesat dan seseorang yang telah membangun ikatan emosional yang kuat. Bayangkan skenario ini. Anda bertemu dua pria yang sekilas tampak cukup mirip. Keduanya menarik, cerdas, stabil, memiliki selera humor yang baik, dan kepribadian yang menyenangkan. Pengamat dari luar mungkin berpikir mereka berdua memiliki efek yang sama pada wanita. Namun, ketika Anda melihat lebih dekat bagaimana wanita bereaksi terhadap masing-masing dari mereka, Anda akan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan pria pertama, ada keramahan, percakapan yang menyenangkan, senyuman, dan bahkan sedikit rayuan. Ada chemistry yang dangkal dan energi yang baik, tetapi batasan yang jelas selalu ada. Wanita itu menikmati momen tersebut, tetapi ia tidak mengubah hidupnya secara drastis demi pria itu. Ia menjaga jarak emosional tertentu dan tampaknya tidak terlibat lebih jauh dari apa yang membuatnya nyaman. Dengan pria kedua, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia mengatur ulang waktunya, menyesuaikan jadwalnya, mengubah rencana, dan melakukan apa yang, dari luar, mungkin tampak berlebihan atau bahkan tidak logis. Ia mulai menunjukkan tingkat komitmen emosional yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar ketertarikan. Sesuatu yang lebih kuat sedang terjadi. Kemudian muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jawabnya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan atau kebetulan. Perbedaannya terletak antara ketertarikan yang dangkal dan keterikatan emosional yang tulus. Ketika seorang wanita benar-benar terlibat secara emosional, bukan hanya perasaannya yang berubah, tetapi juga perilakunya. Keputusannya mulai mencerminkan prioritas yang berbeda. Cara bertindaknya berubah, dan ia mulai menunjukkan hubungan yang jauh lebih dalam. Hari ini Anda akan memahami 6 tanda jelas yang biasanya muncul ketika seorang wanita mengembangkan ikatan emosional yang tulus. Kita tidak berbicara tentang ketertarikan sesat atau ketertarikan yang cepat berlalu. Kita berbicara tentang perilaku berkelanjutan yang muncul ketika seseorang benar-benar mulai terlibat secara emosional, dan inilah bagian pentingnya. Tanda-tanda ini tidak mudah dipalsukan karena tidak didasarkan pada kata-kata manis atau gerakan terisolasi. Ini adalah pola yang bertahan dari waktu ke waktu. Jika Anda pernah ragu tentang apa yang sebenarnya dirasakan seorang wanita terhadap Anda, ini dapat memberi Anda perspektif yang jauh lebih jelas. Kesalahan paling umum saat menafsirkan ketertarikan wanita masalahnya adalah banyak pria menafsirkan ketertarikan wanita dengan cara yang terlalu logis dan lugas. Mereka berpikir bahwa cinta diungkapkan dengan cara yang sama pada setiap orang dan mengharapkan tanda-tanda yang jelas, gamblang dan cepat. Tetapi kenyataannya berbeda. Ketertarikan mendalam seorang wanita tidak selalu dimakan dengan kata-kata. Seringkali, itu ditunjukkan melalui tindakan. Bukan apa yang dia katakan yang benar-benar penting. Tetapi apa yang dia rela lakukan tanpa diminta, seperti yang dikatakan kaum Stoa. Masalahnya bukan hanya apa yang terjadi,
Tetapi bagaimana Anda menemukannya? Dan ketika Anda salah menemukan tanda-tanda tersebut, Anda dapat mengatakan kebaikan dengan keterikatan, perhatian dengan cinta, atau daya tarik dangkal dengan perasaan yang tulus. Itulah mengapa penting untuk belajar mengamati gambaran keseluruhan dan tidak hanya fokus pada detail yang terisolasi. Tanda pertama, dia mengatur ulang hidupnya tanpa Anda harus meminta salah. Suatu tanda terkuat dari keterikatan emosional muncul ketika seorang wanita secara alami mulai menyesuaikan hidupnya di sekitar Anda, bukan karena Anda menuntutnya atau karena ada tekanan, tetapi karena dia benar-benar mulai menjadikan Anda prioritas. Dia mengubah jadwal, menyesuaikan rencana, mengatur ulang waktu luang, dan bahkan memodifikasi bagian dari rutinitasnya agar sesuai dengan rutinitas Anda. Mungkin sebelumnya dia memiliki kebiasaan yang kaku, tetapi sedikit demi sedikit dia mulai meluangkan waktu untuk bersama Anda. Ini bukan kebetulan. Orang mengatur waktu mereka sesuai dengan apa yang mereka anggap penting. Ketika seseorang mulai mengkirakan energi emosional dan ruang dalam hidupnya untukmu, itu berarti kamu sudah menempati tempat yang lebih dalam di dunianya. Ini bukan hanya tentang bertemu denganmu. Ini tentang memasukkanmu ke dalam rutinitas hariannya. Tanda kedua, dia membelamu bahkan saat kamu tidak ada di sekitar. Tanda kuat lainnya adalah kesisan saat kamu tidak ada di sekitar. Seorang wanita yang terlibat secara emosional tidak hanya bersikap baik padamu saat kamu hadir, tetapi juga saat kamu tidak ada untuk melihatnya. Dia mengoreksi kesalahpahaman tentangmu, mengklarifikasi situasi, membela keputusanmu, dan berbicara baik tentangmu di depan orang lain. Dia bahkan mungkin melindungi citramu tanpa kamu sadari. Ini penting karena tidak ada imbalan langsung untuk melakukannya. Dia tidak mendapatkan persetujuan langsung atau perhatian ekstra. Dia hanya melakukannya karena dia sudah merasa kamu adalah bagian dari dunia emosionalnya. Ketika seseorang mulai membelamu secara alami, itu menunjukkan bahwa mereka menganggapmu sebagai orang yang berharga dalam hidup mereka. Loyalitas tidak hanya dibangun di saat-saat nyaman, tetapi terutama ketika Anda tidak hadir untuk memengaruhi situasi. Tanda ketiga, dia mengantisipasi kebutuhan Anda tanpa Anda harus mengatakan sepatah kata pun ketika ikatan emosional yang dalam terjalin. Perhatian meningkat. Seorang wanita mulai memperhatikan detail yang mungkin sebelumnya tidak diperhatikan. Dia mulai menyadari perubahan suasana hati Anda, mengenali saat Anda lelah, saat Anda membutuhkan dukungan, atau saat ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dia menjeram pesan kepada Anda tepat pada saat yang tepat atau muncul dengan isyarat yang tampaknya datang tepat saat Anda membutuhkannya. Ini bukan sihir atau intuisi yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah perhatian emosional yang berkelanjutan. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan orang lain, mereka mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi perubahan halus. Kepekaan ini muncul karena adanya minat yang tulus. Itu bukan berarti dia bisa membaca pikiranmu, melainkan dia telah belajar mengamatimu lebih dalam. Tanda keempat, dia menjadi rentan secara bertahap. Denganmu kerentan adalah salah satu tanda kepercayaan emosional yang paling jelas. Ketika seorang wanita mulai mengembangkan keterikatan yang nyata, dia biasanya tidak langsung berbagi semuanya. Dia melakukannya secara bertahap. Pertama, dia membicarakan hal-hal kesal. Kemudian dia mulai berbagi rasa tidak aman, pengalaman pribadi,
dan pikiran yang lebih intim. Kemudian, dia mungkin mengungkapkan ketakutan luka atau situasi yang biasanya tidak mudah dia tunjukkan. Kerentanan tidak muncul jika tidak ada rasa aman. Tidak ada yang membuka diri secara emosional dengan seseorang yang gaib sebagai hubungan casual. Itulah mengapa ketika seorang wanita mulai menunjukkan bagian dirinya yang lebih sensitif, dia menunjukkan bahwa dia merasakan kepercayaan dan koneksi. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu muncul secara alami ketika hubungan menciptakan ruang emosional yang aman. Tanda kelima. Dia memprioritaskan kesejahteranmu daripada persetujuan sosial tanda. Penting lainnya muncul ketika seorang wanita mulai melindungi hubungan denganmu. Bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan eksternal. Dia mungkin membela keputusanmu di depan orang lain. Memilih untuk menghabiskan waktu bersamamu daripada mengikuti rencana sosial tertentu, atau mendukungmu bahkan jika itu bukan pilihan yang paling populer, ini mencerminkan perubahan yang signifikan. Artinya, kehadiran emosionalmu lebih penting daripada kebutuhan akan persetujuan sosial. Banyak orang membuat keputusan berdasarkan opini eksternal. Tetapi ketika seseorang mengembangkan keterikatan yang mendalam, mereka mulai lebih menghargai perasaan batin mereka. Ini bukan tentang isolasi atau ketergantungan. Ini tentang hubungan denganmu yang memperoleh nilai nyata dalam hidupnya. Tanda keenam. Berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjangmu terakhir. Salah satu tanda paling jelas dari keterikatan emosional muncul ketika seorang wanita mulai peduli dengan masa depanmu. Dia mendukung tujuanmu, mendorongmu untuk berkembang, percaya pada potensimu, dan menunjukkan minat pada proyek-proyekmu. Dia tidak hanya fokus pada masa kini. Dia juga memikirkan siapa dirimu di masa depan. Dia mungkin memotivasimu saat kamu sedang mengalami masa-masa sulit, memberikan nasihat yang tulus, atau benar-benar merayakan kemauanmu. Ini tidak terjadi untuk keuntungan sesaat. Ini terjadi karena mereka telah mengintegrasikan ke dalam visi yang lebih luas. Ketika seseorang berinvestasi secara emosional dalam pertumbuhanmu, itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menikmati momen bersamamu, tetapi juga tertarik pada jalan yang sedang kamu bangun. Kunci sebenarnya. Amati pola lengkapnya nilai poin terpentingnya. Tidak ada satu tanda pun yang kukup berdiri sendiri. Seseorang dapat menunjukkan minat pada waktu-waktu tertentu, bersikap baik, atau memiliki perilaku penuh kasih sayang tanpa itu berarti harus ada keterikatan emosional yang mendalam. Yang benar-benar penting adalah polanya. Panggilangan tindakan yang konsisten yang mencerminkan prioritas, perhatian, komitmen, dan koneksi. Cinta yang mendalam bukan hanya emosi yang intens. Ini adalah transformasi bertahap dalam cara seseorang bertindak terhadap Anda. Ketika ada ikatan yang tulus, Anda mulai memperhatikan konsistensi. Ini bukan hanya tentang kata-kata manis atau momen-momen intens yang terisolasi. Ini tentang perilaku. Kesel yang berulang yang mengungkapkan bahwa Anda memegang tempat penting dalam hidupnya. Dan jika Anda belajar mengamati tanda-tanda ini dengan jelas, Anda dapat memahami jauh lebih banyak daripada yang sering diungkapkan oleh kata-kata. Pada akhirnya, perbedaan antara ketertarikan dan keterikatan bukan hanya pada apa yang dikatakan seorang wanita, tetapi pada bagaimana dia mulai mengatur jalan hidupnya di sekitar Anda. Karena ketika ketertarikan bersifat dangkal, tindakan tetap berada dalam batasan yang nyaman. Tetapi ketika ada koneksi emosional yang mendalam, keputusan mulai berubah.
dia tidak selalu mengungkapkannya secara langsung. Seringkali, dia menunjukkannya melalui cara dia mengintegrasikan Anda ke dalam waktunya, prioritasnya, dan cara dia membangun dunianya, dan disitulah letak perbedaan sebenarnya antara seseorang yang menikmati kebersamaan dengan Anda, dan seseorang yang sudah mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam.